we'll discuss section formula and then we shall solve few questions. So first, let us see the section formula. Let A and B be 2 points with position vectors A and vector B respectively. Yes, we have point A जिसका पोजीशन वेक्टर को हमने डिनोट किया वेक्टर A से. अब पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि हम इस पॉइंट A को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे. सो द वेक्टर फ्रॉम origin to that point is called as the position vector of the point A. So here ये जो vector A है it is basically vector OA. This is the point B whose position vector is denoted with vector B. तो यहाँ पर ये जो vector B है it is vector OB. Right? Now let P be the point with position vector R. यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर है R, यानी कि R इज वेक्टर OP. दिस P पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशो m:n. ये जो P पॉइंट है वो AB को m:n की रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AP ओवर PB इज m/n. राइट? देन by section formula, position vector of this point of division P, यानी कि ये जो point of division P है इसका जो position vector है that is vector R, it is given by m times vector B plus n times vector A over m plus n. m times इसका position vector जो कि है B, n टाइम्स इसका पोजीशन वेक्टर जो कि है A ओवर m प्लस n. दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. यस, AP over PB is m/n. So this means n times AP is equal to m times PB, and this implies n times vector AP will be equal to n times vector PB. Right? Now what is vector AP? अगर इस ट्राइंगल में if I apply triangle law of vector addition, then we have OA plus vector AP will be equal to vector OP. Right? So from here vector AP will be equal to vector OP minus vector OA. Right? Similarly, अगर यहाँ पर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूँ, सो वेक्टर OP प्लस वेक्टर PB will be equal to vector OB. So from here vector PB will be equal to vector OB minus vector OP. Right? So here vector OP is vector R, vector OA is vector A, and OB is vector B. So I get n times vector R minus vector A equals m times vector B minus vector R. Open the bracket. N times vector R minus n times vector A equals m times vector B minus m times vector R. I transpose this to this side and this to right hand side. I'll get m times vector R plus n times vector R equals m times vector B plus n times vector A. So from here vector R is equal to m times vector B plus n times vector A over m plus n. And what was vector R? It was the position vector of the point P. That is the position vector of point of division is given by this. Now suppose if P divides AB externally in the ratio m:n, right? That is, we have point A with position vector A, another point B with position vector B, right? Now this point P divides this AB externally in the ratio m:n, यानी कि ये जो point P है it will lie on the line AB produced, right?
अब क्योंकि P ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m/n, दैट मीन्स AP over PB. AP over PB is m/n, right? So in that case, the position vector of the point P is given by m times vector B minus n times vector A over m minus n. Now look here. Can you tell me what will be AB? Yes. AB over BP. Do you agree it will be m minus n over n? Right? इसका मतलब है ये जो B point है, it divides AP internally in the ratio m minus n is to n. So by section formula of internal division, position vector of B will be given by m minus n into position vector of the point P, which is R, plus n times into position vector of the point A, which is the vector A, over m minus n plus n. Right? What is position vector of the point B? It's vector B. Here it is m minus n vector R. It's n times vector A over m. So from here, m minus n times vector R will be equal to m times vector B minus n times vector A. So this implies vector R is m times vector B minus n times vector A over m minus n. Same as this, right? So this is the section formula for external division. Yes, now let's take the question. Consider 2 points P and Q with position vector OP 3 times vector A minus 2 times vector B, and vector OQ is vector A plus vector B. Find the position vector of a point R which divides the line segment joining P and Q in the ratio 2:1 internally. Yes, we have a point P whose position vector is given by this, another point Q whose position vector is this. This is the point R which divides this PQ internally in the ratio 2:1. तो हमें इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी कि मुझे ये वेक्टर OR फाइंड आउट करना है, राइट? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, position vector of this point of division will be given by, yes, 2 times position vector of Q, that is 2 times vector A plus vector B, plus 1 time the position vector of the point P, which is 3 times vector A minus 2 times vector B, over m plus n था और यहाँ पर m है 2, n है 1. So I'll get 2 plus 1 in the denominator. So I'll get 2 times vector A plus 2 times vector B plus 3 times vector A minus 2 times vector B. This will get cancelled out. So I'll get 5 times vector A over 3. Right? Next question is, find the position vector of a point R which divides the line joining 2 points P and Q, whose position vectors are 2 times vector A plus vector B and vector A minus 3 times vector B, externally in the ratio 1:2. यानी कि ये जो R है वो PQ को externally डिवाइड करता है in the ratio 1:2. This is M, this is N. हमें निकालना है position vector of the point R. So position vector of point R will be given by m into position vector of the point Q, which is vector A minus 3 times vector B,
एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस n टाइम्स विच इज 2 into position vector of the point P, that is this, over m minus n, that is 1 minus 2. So I'll get vector A minus 3 times vector B minus 4 times vector A minus 2 times vector B over minus 1. So I'll get, yes, this is minus 3 times vector A minus 5 times vector B over minus 1. That is 3 times vector A plus 5 times vector B. Next question is, show that the points A with position vector 2i cap minus j cap plus k cap, B with position vector I cap minus 3j cap minus 5k cap, and point C with position vector 3i cap minus 4j cap minus 4k cap are vertices of a right angled triangle. Yes, ये A का पोजीशन वेक्टर है तो यानी कि A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 -1 1. B का पोजीशन वेक्टर ये है तो B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 -3 -5. इसी तरीके से C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 -4 -4. Now he is asking, show that these are the vertices of a right angled triangle. Now first I'll find the vectors which represent the sides of a triangle, of this triangle ABC. Yes, vector AB, it will be given by B minus A. So I'll get minus I cap minus 2j cap minus 6k cap. Similarly, vector BC, C minus B, I'll get 2i cap minus j cap plus k cap. Then vector CA, it will be A minus C, so 2 minus 3 minus I cap, here I'll get plus 3j cap and here I'll get 5k cap, right? अब जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, डू यू अग्री, वो तुम्हें साइड AB की लेंथ मिलेगी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ, yes, square of -1 plus square of -2 plus square of -6. I'll get root 41. ठीक है, यानी कि जो AB साइड है उसकी लेंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स. इसी तरीके से जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर BC, दैट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द साइड BC. सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 + 1, that is root 6. Similarly, the third side will be given by magnitude of vector CA. It will be root 1 plus 9 plus 25, that is root 35. Similarly, the length of third side will be given by magnitude of this vector, that is magnitude of vector CA, and it will be equal to root 1 plus 9 plus 25, that is root 35, right? अब इन तीनों में से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? दिस वन. इसका स्क्वायर करो. सो स्क्वायर ऑफ दिस विल बी 41. बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर विल बी 6, मैग्नीट्यूड ऑफ CA स्क्वायर विल बी 35. सो डू यू एग्री? Magnitude of AB squared is equal to magnitude of BC squared plus magnitude of CA squared. इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ साइड AB is equal to square of BC plus square of CA. So, by converse of Pythagoras theorem, triangle ABC is a right angle triangle. और right angle कहाँ पर बनेगा? Yes, longest side will be the hypotenuse. So AB is the hypotenuse. So AB के जो opposite vertex है, that is C, वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, right? So triangle ABC is a right angle triangle where angle C will be 90 degrees. Yes, using vectors, show that the points A with coordinates 1, 2, 7, B with coordinates 2, 6, 3 and C with coordinates 3, 10, -1 are collinear. Right? मुझे वेक्टर्स यूज़ करना है. सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले
I'll find vector AB, which will be B minus A. So I'll get I cap plus 4j cap minus 4k cap. Then I'll get BC, vector BC. It will be C minus B. So I'll get I cap plus 4j cap minus 4k cap. Then I'll get vector AC, which is C minus A. I'll get 2I cap plus 8j cap minus 8k cap. Now distance AB will be equal to the magnitude of this vector AB, which is given by root 1 plus 16 plus 16, that is root 33. Similarly, distance BC will be given by magnitude of this vector, which is again root 1 plus 16 plus 16, that is root 33. And the distance AC is given by magnitude of vector AC, which is root 4 plus 64 plus 64, that is root 132. अब इनमें से longest distance कौन सा है? This one. So I take the longest distance, which is root 132, and it can be written as 2 into root 33. Right? बाकी दो बचे हुए distances का sum निकालिए. That is magnitude of vector AB plus magnitude of vector BC. That will be root 33 plus root 33. Will give you 2 root 33. Is this equal to this? So, we have distance AC is equal to distance AB plus BC. So, this implies A, B and C are collinear. आप यहाँ से भी देख सकते हैं vector AB and vector BC, they are identical. So A, B and C will be collinear, and also vector AC is 2 times vector AB, right? So A, B and C are collinear. Next question is, a girl walks 4 km towards west, then she walks 3 km in a direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. Okay, first let's mark the directions. This is north, south, west, east. Let this be the starting point. Now, the girl walks 4 km towards west. So, she will reach this point A. यानी कि ये जो OA है, that is 4 km. Right? Now, यहाँ पर ये north, ये south. अब वो कहता है, उसके बाद she walks 3 km in a direction 30 degree east of north. यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है दिस इज 30 डिग्री एंड दिस AB विल बी 3 किलोमीटर. फ्रॉम द पॉइंट A शी वॉक्स 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट? एंड शी स्टॉप्स, यानी कि द गर्ल स्टॉप्स एट द पॉइंट B. अब वो पूछ रहा है डिटर्मिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर वॉज O, फाइनल पोजीशन इज B. तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OB फाइंड आउट करना है, राइट? सो वी नीड टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OB. फ्रॉम दिस पॉइंट B, I drop a perpendicular, say BP. Right? Now, do you agree this angle will be 60 degree? Right? So, now in triangle APB, yes, we have AB over AP will be, for this angle 60 degree, this is the base, this is the perpendicular and this is the hypotenuse. So AB means hypotenuse, AP means base. Hypotenuse over base, that is secant
60 degree, right? Now AB is 3 over AP and secant 60 is 2. So from here AP will be 3 over 2, that is 1.5 kilometer, right? Yes, also BP over AB. अब BP है perpendicular, AB है hypotenuse, तो P over H is sine theta. So BP over AB will be sine 60. So from here BP over 3, and what is sine 60? It's root 3 over 2. So this implies BP is equal to 3 root 3 over 2, right? Now suppose this is your x-axis, then this will be y-axis and this is origin. ठीक है? अब BP का मतलब हुआ distance of the point B from x-axis. अब पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कौन मेजर करता है? उसका y कोऑर्डिनेट, राइट? अब BP क्योंकि 3 रूट 3 बाय 2 है, सो डू यू अग्री कि B पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है इट विल बी 3 रूट 3 बाय 2. नाउ आई हैव टू गेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B. पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट का डिस्टेंस बताता है y एक्सिस से, यानी कि B का जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि इसके बराबर. नाउ लुक हियर, दिस OA वाज 4 किलोमीटर और ये AP आपने निकाला 1.5. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी OP? यस, OP विल बी OA माइनस AP, दैट इज 4 माइनस 1.5 विच इज 2.5. ठीक है? तो ये डिस्टेंस अगर तुम्हारा 2.5 है, सो व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B? इट विल बी 2.5 बट विद अ नेगेटिव साइन. व्हाई? बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, राइट? तो B के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए. अब B के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए. O के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. So what will be vector OB? It will be minus 2.5 I cap plus 3 root 3 over 2 J cap.